Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your letter writing book. We have come here to the Webster's New World Letter Writing. We have come here to the letter writing 120. It is warning of a delayed payment letter. See, your vendor or your supplier supplies goods. You are not able to pay the money. So you write a letter stating that you are unable to pay the money because of various reasons. So you ask them some time. You ask them some time so that you will pay it later. Even in bank, EMIs, you buy a car, you buy a house. So you have to pay equal monthly installment. You are unable to pay. So you write a letter. This particular month I am unable to pay. Next month I will pay. So warning of a delayed payment letter. If you are not going to pay a vendor's bill on time, who is a vendor? Seller, supplier. If you are not able to pay them in time because you don't have the money, to pay them on time, the best way to manage the situation, how do you manage the situation, is to let them know in advance. So in advance you have to write a letter stating that you are not able to pay the money because of various reasons. That reasons you can write them and tell via letter, through letter, rather than being silent and letting them think you are a deadbeat. What do you mean by deadbeat? A fellow who doesn't pay the money, who is a cheat, who doesn't pay the money, is called deadbeat. So suppose if you are not able to give money to your seller on time, you have to write a letter in advance rather than being silent. Otherwise he may think you are a financially a fraud. So the structure of the letter should be opened by stating you have unfortunate news to share. So when you start the letter, you have to give him 1 lakh. So you say it is unfortunate that this is the problem, unfortunate, and explain your situation. You have to say your situation: because of my physical illness, because of some other problem, because some consumers has not paid me money, I am not able to pay you. Tell when, how you will pay. You have to tell when you are going to pay, how you are going to pay, and if necessary suggest a call to discuss a payment plan, or you can say let us meet together, then I will try to pay somehow in a different way rather than paying this type of way. Close by thanking the vendor for their understanding. You have to close the letters by stating that thanking them, thanking the vendor or the seller for understanding. So handy phrases. The phrases in the letter should be: number 1, our accounting department failed to notify. So our accounting department failed to mention that we have to pay the amount to you, so we have forgotten. The check will be mailed later this week. The check, CHEQUV is British, CHECK is American, right? Check will be mailed to you later this week. This letter pertains to an unpaid bill for, so I am writing this letter pertaining, dealing with the unpayment of my earlier bill. You will get our check on, this particular date. Please accept my thanks and apologies. Please accept my thanks. Please accept my apologies. I am sorry this payment is late. I am very sorry this payment is late. We hope the delay has not caused you any inconvenience. I am sure this delay of payment has not caused you any inconvenience. We regret that we are late. We feel sorry. What do you mean by regret? Feeling sorry that we are late. This was an exceptional circumstance. So usually we pay the bill. This is an exceptional. What do you mean by exceptional? Different circumstances because of heavy flood in Chennai. So no business at all. I assure you that all future payments will be on time. So I assure you all the future payments will be on time. Thank you for your understanding. I thank you for your understanding. Right, sir? This is the letter which you have to, these are the words which you have to do. See, one letter is there. Hey Ted, I wanted to make you aware of a problem we are experiencing that affecting our cash flow. So Ted is the supplier. So the consumer writes a letter to the Ted. He is not able to pay, so he writes a letter to Ted saying that we are experiencing cash flow. No cash flow is there. No money circulation is there. Our biggest account in 90 days past due in paying us, right? We have supplied to somebody some goods. They have to pay.
but they for past 90 days, 3 months, they are not paying the money, and that's making us late paying our bills. So they have to pay us 90 days past. Because of that, I am not able to pay to you. We hope to see a check from this customer this week. I'm sure this week that particular customer who has made a due of 90 days will pay us the money, and I'm applying all the pressure I can to get this matter taken care of. I am trying all my best to solve this issue. Unfortunately, sadly, this means we'll be late paying you. We have to pay you late. I hope to have this matter straightened out within days. I'm sure within days I will solve the problem, and I appreciate your understanding. I'll be calling you later today after I have another discussion with our customer. So I'll call you directly after having a discussion with my customer. Hopefully I'll have good news and I'll be able to update you on the situation. I'm sure I'll get the money. Till then, please please be calm and quiet. So my apologies. So the tips for warning vendors of delayed payments. Say, how do you write? Say that payment will be delayed. Say to the vendor, seller, that you are going to pay it late. Give the reason. You have to give the reason. Let the reader know you are making every effort to pay as soon as possible. So the reader, the seller, the loan giver, he should understand that you are trying your level best sincerely to pay him the money. That you have to write in letter. Give the reader an idea of when you think you can send the money. You have to make the reader to feel, understand that when you are going to give him the money. If it is a large sum and you cannot come up with it in a reasonable time, suppose if it is 10 lakh, you are not able to give within 2 months or 3 months, suggest partial payments with a payment schedule. You tell, okay, I'll pay you 1 lakh now. After some months, I'll pay you remaining amount in installment. That's what you have to do. So in day to day, we find, my dear friends, it is including Kingfisher. What is his name? Vijay Mallaya. He is not able to pay. You find a lot of business people not able to pay. So people purchase and they won't return back. Even in banks, you find all businessmen, they borrow money and they are not able to. Financial companies, they borrow money, they are not able to pay. So this is the problem. So whenever the problem arises, you write a letter to the seller. You write a letter to the person, whoever has done service, whomever you have to pay, stating that you are not able to pay because of various circumstances. You tell the reason, you tell when you are going to pay. If earlier plan is not that, you tell a new scheme, you try to place it in front of him, stating that I will be paying you in such a way, so and so on dates. Right, sir? Are you able to understand, able to get it, sir? So நண்பர்களே, வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 120, லெட்டர் ரைட்டிங் 120. நண்பர்களே, இன்றைய வியாபார உலகத்திலே பொருட்களை வாங்குகிறோம், கடன் வாங்குகிறோம், அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்க வேண்டும். திருப்பி கொடுக்க முடியாத சில சூழ்நிலைகள் வரும். எப்பொழுது? உதாரணத்திற்கு மிகப்பெரிய புயல் சென்னையை தாக்கியது, வியாபாரமே இல்லை. 1 மாதமாக கடும் மழை, வியாபாரமே இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளிலே வாங்கிய கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாத நேரத்திலே நீங்கள் ஒரு கடிதம் எழுத வேண்டும். யாரிடம் பொருட்கள் வாங்கினீர்களோ அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதி, ஐயா, இந்த மாதிரி என்னால் கொடுக்க முடியவில்லை, கொஞ்சம் மன்னித்து அருளுங்கள் என்று கேட்கலாம். கால தவணையை கேட்கலாம் திருப்பி கொடுப்பதற்கு. நீங்கள் இந்த கடிதம் எழுதாத பொழுது அல்லது அமைதியாக இருந்து விட்டால், இந்த பொருட்களை விநியோகப்படுத்தினவர் அல்லது கடன் கொடுத்தவர் நீ ஒரு ஏமாற்று பேர்வழி என்று நினைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஸோ அந்த கடிதத்தினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஹேண்டி ஃப்ரேசஸ், அதனுடைய சொற்றொடர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே ஒரு கடிதம். டிட் என்பவர் தான் பொருளை விற்பனை செய்தவர். இவர் பொருளை வாங்கிய வாடிக்கையாளர் இந்த டிட்டுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். ஐயா, நான் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும், ஆனால் கொடுக்க முடியவில்லை, பணம் இல்லை. என்னிடமிருந்து பொருட்களை வாங்கிய வாடிக்கையாளர் கடந்த 90 நாட்களாக பணம் கொடுக்காமல் என்னை இழுத்தடிக்கிறார். அவர் பணம் கொடுத்த உடனே நான் உங்களுக்கு கொடுத்து விடுகிறேன். இந்த கஷ்டத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுத்ததற்கு மன்னிக்கவும். அந்த வாடிக்கையாளருடன் நான் கலந்து பேசி உடனடியாக இதற்கு ஒரு தீர்வு காண்கிறேன். அதற்காக என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று இவர் கடிதம் எழுதுகிறார். அடுத்ததாக இந்த டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் கடிதம் எழுத வேண்டும். என்ன எழுத வேண்டும்? பணம் வருவதற்கு, பட்டுவாடா செய்வதற்கு கொஞ்சம் காலதாமதமாகும் என்று சொல்ல வேண்டும். காரணத்தை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும்.
அந்த நீங்கள் கடிதம் எழுதக்கூடிய கடிதத்தை படிக்கக்கூடிய அந்த கடன் கொடுத்தவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீ நேர்மையாக அவருக்கு பணம் கொடுக்க எண்ணுகிறாய், கடனை அடைத்து விட வேண்டும் என்று உண்மையான எண்ணம் உனக்கு இருக்கிறது என்று நீ எழுதக்கூடிய கடிதத்தின் மூலமாக அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுது உன்னால் பணத்தை திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்று நீ சொல்ல வேண்டும். பணத்தொகை மிகப்பெரிய தொகையாக 10 லட்சம் 20 லட்சம் 50 லட்சம் என்று இருக்கிற பொழுது உன் கைவசம் ஒரு 5 லட்சம் இருக்கிறது, கொடுத்து பாக்கி பணத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருப்பி கொடுத்து விடுகிறேன் என்று புதிய ஒரு திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய பணத்தை கடனை அடைக்கக்கூடிய புதிய அட்டவணையை தயார் செய்து அதன்படி கொடுத்து விடுகிறேன் என்று நீ அவருடன் கலந்து பேசி அந்த அட்டவணையை தயாரிக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இன்றைய காலகட்டத்திலே இந்த கடன் திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் பல பேருக்கு இருக்கிறது. கொடுக்க முடியாமல் இருக்கலாம். மாத தவணையில் வாங்கக்கூடிய வீட்டு பொருட்களாகட்டும், காராகட்டும், வீடாகட்டும், வங்கியிடம் கடனாகட்டும், இவர்களுக்கு திருப்பி கொடுக்க முடியாத பொழுது நியாயமாக நீங்கள் ஒரு கடிதம் எழுத வேண்டும். அதுதான் இந்த வீடியோ செஷன். அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில்